Shalom familia. Shalom family. Before we start anything, Padre, ahora mismo en este momento, Señor, yo llamo a mis ángeles que estén al lado mío, Señor, que protegen todo alrededor, aquí, igual que allá, a mis hermanos, a mis hermanas, ahora mismo, Señor, enviamos ángeles alrededor de ellos, millones y millares de ángeles ahora mismo, Señor, y todo espíritu de distracción ahora mismo, Señor, que corte, limpia los aires, que mis ángeles ahora mismo limpia los aires ahora mismo, y todo demonio de las redes ahora mismo, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, que mis ángeles ahora mismo limpian los aires ahora mismo, cleaners ahora mismo, en el nombre del Señor Jesús. Ok, so, hoy voy a dar una enseñanza que creo es importante. La iglesia no lo habla. So today I have this teaching which church does not talk about. Y es algo, una experiencia mía, is experience my experience. And yo quiero que tú prendas, que tú sepas, si tú estás pasando por esto, if you're going through this, we're going to go through it. And we're going to go Bible, we got to go through the verses, por los versículos. Y vamos a comenzar con que son demonios que son Incubó y Súcubo. What are demons that are incubus and succubuses? ¿Qué lo que son? Son demonios sexuales que entran a través de tus sueños y tienen relaciones contigo. Pero también puede ser en lo físico. What are incubus and succubus? Is a demon that is in your dreams and he sleeps with you, or she or he, it could be both. They sleep with you and they, do the intimate. But there are some cases that it happens in real life, like you can feel it. So, entonces aquí comenzamos de que yo, I've been 16 years bound to anything that has to do with pornography, anything that has to do with masturbation. Okay, yo estaba atada. I was, I'm free from that now. Yo estaba atada a todo lo que tiene que ver con las cosas de sexualidad, que sea de pornografía, masturbación, ¿verdad? And I was also fornicating. Yo también estaba fornicando. So yo no voy a ocultarme. I'm never gonna hide myself from the truth. Like God knows how I am. Yo siempre te voy a decir como yo era, ¿verdad? Como yo era antes y ahora. So aquí entramos. And estos seres es algo que, these spiritual beings, ellos son bien alto en rango. They're really high ranking. Why? Pero ¿por qué tú dices eso? Why? Because if you look everywhere, si tú miras todo alrededor, ¿qué tú ves? Lujuria, seducción, tú ves música, tú lo ves hasta por los muñequitos ahora en día que está siendo perverso, tú lo ves a todos lados, tú ves mujeres ahora en día y tú lo ven entre más desnuda mejor. Okay, so why? So ellos, o sea, como hay tanto lujuria alrededor, ellos siempre van a ser número uno porque eso es lo que se ve a todos lados. Eso es lo que le gusta a la gente, la fornicación, y hasta las canciones dicen vamos a fornicar, entonces, why? Lust is like number one everywhere. You hear in the music industry, you see it in person with girls nowadays are dressing less, like nothing. The more less that you dress, the better. That's the way it is now. It's like everywhere, even in your cartoons, like everything's all perverted. So they have control. They have control over lust because there's lust everywhere. Lust everywhere. It's like number one chain. They're number one high ranking. So para tú ser libre de eso, for you to be free from this, it's like really hard. Entonces, who freed me? It's Jesus. El que me libró a mí fue Jesús, literal, like really. And como yo sé, I was 16 years bound. Like, yo estaba atada a 16 años, so yo sé lo que yo estoy libre. So it all started with, right, with masturbation. Masturbation, watching porn. Yo empecé con pornografía y masturbándome, ¿verdad? Yo no lo voy a ocultar ni nada por el estilo. Esto es a lo claro. I'm talking straight up. I'm not gonna hide nothing. And
I was doing that, and it got to a point. It got un punto. I don't know if it happens to everyone, so it's really rare cases. Esto que te voy a decir. And then one day, yo puedo, also, before I go, antes que yo brinque todo esto, y también voy a buscar los versículos que pasó. You know, their spiritual spouses and spiritual wife, right? We're gonna go through that. How is it que cómo se compara ahora en día and like before, right? Okay. So, ¿verdad? And you could do it through magic, through la magia, right? Magic, pornography, as that's the way I open the door. O sea, tú puedes hacerlo por magia, pornografía, y esa es la puerta que yo usé, right? There's other thing para tú abrirte hacia esos seres, for you to open up, right? Or even your own family, you know, as how do you say this? You kind of demon, familiar spirits. Hasta los demonios que son de parte de la familia, que son demonios familiares, right? Que están en esa generación en generación, ¿verdad? Pero el mío fue la puerta, fue el pecado que yo hice, que cuando me estaba viendo pornografía. So, right? So my sin is the pornography. That was my door. Entonces, una vez que yo estaba haciendo eso, yo no era una persona. I was not a person to be jumping here, to there. No. Yo tenía para ese tiempo. On that time, yo tenía, como le dicen, mi chichi partner. I had a partner, and that was the legit person that I was always with, but I was not married. Yo no estaba casada, so I was fornicating. I was doing things that I shouldn't. Pero, entonces, if we go read Genesis 6, si vamos a leer Génesis 6, habla de los ángeles que cayeron y que ellos cogieron mujeres en sí y se casaron. So if we go to Genesis 6, it talks about the falling on the angels, how they took wife on their own, then they chose because, you know, they were like, oh, man, these girls be looking fine, you know. Dijeron como que, diache, estas mujeres están ricas. So, right? And right there, they got married. So, ahí en ese momento, they got married, right? Pero ahora, si estamos pensando nosotros, like if we're thinking now in the 21st century, it changes. Everything is spiritual. So, ahora mismo, todo en el 21, en siglo XXI que estamos ahora, todo es espiritual, todo cambia ahora. Y ahora no es físicamente, tú lo vas a ver, no, ahora es espiritualmente. Tú te casas, te haces ataduras. Now it's spiritual. Spiritually, you can get married. Por los sueños, tú te puedes casar, tú puedes tener tu boda, tu anillo, and like, so that's why dreams, you can get married, you can be wearing a dress, you can put in the rings on. Entonces, pues nada, ¿verdad? Entonces, si pensamos todo es bíblicamente, entonces hay gente que dice, ay, pero, ¿y por qué tú no salió embarazada? And, you know, like, people talk about, oh, how come you don't get pregnant? I'm like, porque es que sí pasa, pero esto es algo como que, yes, it happens. People like, how come you don't get pregnant? Like, how come it's not like the same like before, right? And it does happen because it's spiritually. Why? Because when they're on you, right, taking intimate, they take your semen, like they take it. That's what they, you know, they take. Eso es lo que ellos cogen, tu semen, ¿verdad? Sea hombre y mujer, lo mismo. Right? Y ellos mismos, va a llegar un momento, it's gotta be like, right, not quick, like in time, that they gotta make a kid with you, pero todo va a ser espiritual. Everything's gonna be spiritually. Spiritually, you could be having dreams that you're giving birth, that you're, you know, you're having babies and you're like feeding it. Tú vas a soñar que tú tienes bebé, estás dando luz a bebé, estás en el parto, estás lactando. Así que tú te dices, pero Dios, pero si ya yo tengo hijos, what the heck, ¿qué es lo que está pasando? Pero es que espiritualmente tuviste un hijo espiritual y está en el mundo espiritual, no aquí, está en el mundo espiritual. And then what happens is through your dreams, you give him birth and you have a kid, but it's not going to show up here, it's going to show up in the spiritual realm. It's going to show up in the spiritual realm. But that's not like for everybody. You know, it happens to some people.
Entonces, um, yo me recuerdo, I do remember, que una vez yo me vi dando luz, like I was giving birth, and I'm like, I already have a kid. Why am I dreaming about having another kid? Porque yo estoy soñando que estoy dando luz, right? And I could, entonces, entonces yo dije, yo no lo pensé. En ese momento yo no lo pensé, for real. I didn't think about nothing of it at that time. Not until like I turned into Christ and I became a Christian, and later on, como que cosas ahí raro, like things started popping up. It's weird, right? Pero entonces vamos a suponer lo que fuera físicamente. Then let's go pretend that's physically it happens, right? So there are some cases of demonic cases, right, where maybe through magic or parents, they're satanic, doing rituals, and they turn you into this demon or whatever. They're like giving it, So, en algunos, ¿verdad? Algunos casos, estos pasan en lo físico real de que tiene un hijo. Pero there's like different cases, right? Entonces, el primero es que pueden hacer tus padres que son satanistas, cosas así, están haciendo rituales y te están entregando a un demonio, ¿verdad? Y ahí entonces tú quedas como que un pacto, there's a pact. ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que tú, okay, this part right here, esta parte aquí, no es mi experiencia, es someone else's. I'm about to share it here. Es de otro pastor. Es de un pastor que tuvo esta experiencia cuando estaba haciendo la liberación. This part right here, I'm going to tell you, this part is not my experience. It's a pastor's, but I'm going to bring it up here to like open eyes. I want you to like wake up, There's some cases of like demonic possession, like really to have baby in the real. And like some women really grow their belly, las mujeres crecen la barriga como si tuviera preñada, and they're like giving birth. They feel like they're giving birth, and sometimes when you give birth, you won't know it because it's like a spiritual thing, or sometimes they're born like animals or deformed. Pero, right? Entonces a veces hay casos que ellos nacen y nacen deformes, pero en lo físico real, o muertos, like dead babies and stuff, like really weird. Or, ¿verdad? Pero había casos like during deliverances where people, o sea, durante la liberación, que la gente se dan cuenta como que, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Como que me siento raro, qué sé yo, como que esto está pasando, and then you stop it on time. But right when you stop it on time, la persona que te va a hacer la liberación, the person who's gonna, do your deliverance, is gonna tell you, like, oh, you gotta give birth right now. Birth, y ellos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo es que yo voy a dar a luz? ¿Cómo es que voy a dar a luz? Entonces ellos literalmente empujan algo, pero you can't see it, but they can feel it. Entonces tú no lo ves, pero lo puedes sentir. Y dale que viene, entonces ahí mismo entonces cuando sale, es que entonces cancelen, rompen todas las ataduras para que, and then that moment when you're giving birth to that thing, the person doing deliverance is got to break everything, every tie that's tied to it and everything with the angels and everything, because angels do help, con los ángeles, porque los ángeles son poderosos y ellos hacen cosas, ellos ven cosas que nosotros no vemos. So, ¿verdad? Entonces, eso en esa parte. Pero entonces, how does that happen? Una vez que tú abres la puerta, ¿verdad? Ellos toman forma de diferentes. Si tú eres un hombre, they take different forms. If you're a man, ellos parecen como Súcubo, a succubus. If you're a guy, right? Y si tú eres mujer, parecen como incubus, right? Entonces, en mi caso, it came a guy, entonces, un hombre. Entonces, I would feel like, de verdad, someone on me. Cuando yo me masturbaba, when I used to masturbate, I would feel this presence right on me, like, on me, like, de verdad, encima de mí. Yo decía, en pleno acto, yo decía, hay algo aquí encima de mí, like, when I was right in the act, I would be like, there's somebody on me right here, right now. I could feel a presence right here. And, right, and sometimes during the night, y a veces por la noche, tú lo sentías cuando me acariciaban o cuando tenían relaciones conmigo. Or sometimes in the nighttime, they would, like, touch me and they would be intimate and I could feel it.
I could feel it like as if I was having like a random or regular relationship right now, intimate. Y era tan real que es que de verdad yo sentía, tú podías sentir a alguien encima de ti, alguien teniendo relaciones contigo y tú no podías hacer nada, and you couldn't do nothing about it. Porque tú no estás tú con Dios, you're not with God, so you can't do nothing about that attack. Since you open the door. Y la cosa es que lo que del sexo es powerful, porque el sexo, o sea, let's do example for a sec. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando tú mientes, pues la puerta abre chiquitito. When you lie, the door opens little, little. But when it's about sex, cuando es de sexo, mijo, esa puerta abre wide and they come in. Why? Because it's a big sin. It's a big major door. Es algo super pecado para tú estar fornicando fuera de matrimonio, haciendo cosas que no debe, cosas ilícitas. Because it's a big sin to be fornicating and you're not married. It's still fornication. You're fornicating because you're not married. Alright? Entonces, in the nighttime, I would feel, and I would, even during, yo lo sentía de noche, igual como de día. Night or day, it didn't matter. Usually it's more active in the nighttime. Era más activado por la noche. Entonces, what I would feel is, I would feel literalmente, yo mojada. I like feel like, si yo me vine, like, as if I already came, I already had orgasm, and you could feel it. Y tú podías verme mojada, and I'm like, touch me, and I'm like, ven acá, que lo que pasa, like, what the heck is going on? I feel like I just had I just had sex or something. Yo siento que yo tuve relaciones, ¿qué es lo que pasa que estoy mojada? Como que yo me quedaba like confused, porque yo decía, what the heck, pero yo sentía, like, I could feel someone, I could see someone. Entonces, this is the first time como que I felt that, porque ellos tienen diferentes facetas, so right where that was happening, and that's gonna be such a major door para tú como que sentirlo in the physical. That's gonna be something major for you to actually like feel it now you're feeling it. So in dreams, the way they appear, si tú eres mujer, ¿verdad? Vamos a ponerle, if you're a woman, on my case, en mi caso, it came out a guy, un hombre que era un trigueño claro, guy who was really like light tan skin, y tenía el pelo largo, no, el pelo largo como por aquí o algo así, like he had his long hair, black hair, and he had this, y entonces tenía el pelo largo negro por ahí, y entonces tenía un cuerpo pero musculoso. He had a six pack, like a muscular body, like built. And él tenía un jacket negro, y he had like a black jacket, and he had some jeans on or something. Y él tenía entonces un jacket negro y tenía unos maones. Y entonces, yo estoy viendo esta persona. I'm seeing this person. This is my dream right now. And I'm looking at him and like normal, como normal, pero I see him, pero yo lo veo que él me está mirando demasiado. Demasiado. Y yo me quedo como que raro, like this person right here, like looking at me. What the heck is he looking at me so much? ¿Por qué me está mirando tanto? ¿Qué es lo que hay? That's what I said. So yo fui donde yo digo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay que tanto que tú me estás mirando tanto? So I went up to him and I went, what's the deal with you? Like, what's up with you? Looking at me, right? Eso es lo que yo le dije. Y él me dice, yo te quiero a ti. And he told me. He's like, oh, I want you. I'm like, me? ¿Tú estás loco? ¿Qué es lo que tú estás fumando? ¿Tú estás arrebatado? I told him, when he told me, oh, I want you, I told him, oh, what are you smoking? What are you smoking? For real. Are you high already? And, él decía, en ese mismo momento, his beautiful appearance, changed, like transformed. En ese mismo momento, él se transformó completamente enfrente mío. And then what I saw, his beautiful likeness already gone, he transformed. Y en lo que se convirtió es que tenía dientes como vampiro. He had vampire teeth. Tenía dientes como vampiro y tenía
unas como manos así, garras largas. He had like really long claws, right? Y tenía una, and tenía las manos como garras, right? Como garras. Y sus alas and his wings were like gargoyle. Sus alas eran como gárgolas, and that, right? They were like gargoyle style, right? And y él tenía como unos cuernos. I saw like horns. Yo podía ver como cuernos, and I'm like, and he looks like vampire, like a vampire. And I'm not talking about this Twilight vampire stuff, neither. None of that. No, I'm talking about el tiempo de vampiro que like we as kids grew up with, and like really ugliness. O sea, algo feo, like with a bat, like had like bat wings. Tenía como alas como si fueran de como de murciélago, ¿verdad? Porque son de esa forma, pero big, right? Y in that moment, he raped me. En ese momento él me violó, pero algo con ese. He raped me, and I remember he tied me up. I had my hands tied, right? Yo tenía ataduras aquí porque él me los ató con esposa o como soga, algo así, right? And I remember like the cuffs, right? Yo me recuerdo, ¿verdad? Que me ató manos y pies, like hands and feet. In that moment, I remember my cuffs or rope, like, yo tenía esposas, pero entonces los pies estaba amarrada como que con soga. I was tied to the feet with like ropes, and then here I had like cuffs. And then, de momento, entonces como yo tenía atadas de esposas aquí las manos y los pies eran con soga, ¿verdad? Las sogas se convirtieron a culebra. And so the rope and the cuffs changed into snake, like snakes. And then what was holding me down was the snake. Entonces lo que me estaba atando eran las culebras, me tenían agarrado, me tenían aguantado por los pies, por cada pie y las manos. And, you know, like I said, como yo dije que me violó, he raped me, right? And I remember him depositing things inside me. Yo me recuerdo que me estaba depositando cosas adentro, pero bad stuff, like I knew it was bad. Pero entonces, esos son como que más ataduras, because how does this start? ¿Cómo es que empieza todas estas cosas? Imagination has a major thing that you think not. So, I'm gonna look for, right, the imagination one, right? Let me see if it's here, la imaginación. Era en Isaías, déjame see. I'm gonna find it. I'm gonna find it first. I'm gonna have to find it first in the English one, because then I'm gonna forget or something. Y si yo no leo ahora porque no lo tengo escrito aquí, yo lo voy a poner aquí. I'm gonna post it up, right? Because although, oh, I think I have it here. Let me see. Déjame ver. Imaginación, Corintios 2:10. All right. So we're gonna go first read it in Spanish, right? Vamos a primero leerlo en español y vamos a buscar Corintios 2:10:5. Y Corintios dice, entonces dice, a minute, just give me a minute. Déjame ver, Corintios está por aquí. Ok, ya, lo encontramos aquí, Corintios 2. Ay, ahora que lo tengo ahí pinchado. Corintios 2:10:5. Vamos a ver aquí. 10:5. Ok. Ok, so este es Corintios 2:10:5. Dice: derribando todo falso argumento y todo tipo de soberbia que se levanta en contra del conocimiento de Dios. De Dios, y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia de Cristo, right? So we're gonna go to number 2 y ahora lo vamos a explicar eso, porque la imaginación tiene que ver. So we're gonna go to Corinthians 2. Let me see. Praise God that I had it written down here to follow me up. Let me see here, finding Corinthians.
This, here we go. Okay, so we're gonna go to Corinthians 2:10-5, right? And it says, let me see here, Corinthians 2:10-5. Okay, casting down imaginations and every high thought that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Okay, ahí está. So ahí leímos, right now, okay, imagination, to bring every thought that's not of Christ to captivity. ¿Qué es lo que tiene que ver con por qué? Why? Because when you like somebody, you're thinking like, you're imagining, tú estás maquinando. Entonces eso es una puerta, that's an open door too, because you're like, damn, pero qué lindo se ve ese. Y si fuera, and man, I wish I seen him like without clothes, like, tú empiezas a imaginar la persona que te gusta o la mujer, o tacho, ojalá que, mírate eso, como que, las nalgas que tiene, whatever, tú sabes, perdón expresarme así, pero vamos a estar, sorry to express myself like that, but let's be real, I'm trying to like, bring it to life, ¿verdad? Entonces, you know, you look at that person like lustful, no está mirando a esa persona normal, sino en lujuria, ¿verdad? En deseo. Y ahí, your imagination, next time when you're sleeping, you start dreaming with what you were thinking. Y tú dices, pero ¿cómo? Like, how? Because you're imagining. And since you open the door, when you go in the nighttime, you're going to be having relations with the person you like. You're like, oh man, I woke up, man, this was a good dream. Esto era un sueño bueno. Te levantas y tacho, tuve relaciones con alguien que me gustó, que este amor platónico. Ave María, estaba bien rica. La verdad que, oh my God, she was so fine. Like, she had this long hair, tenía el pelo largo, and you know, ya te está haciendo una película. Y yo like, awesome, awesome, awesome. Pero ahí entonces, that's the thing, you, at first it's pleasurable, tú no tuviste relaciones con esa persona, at first it's pleasurable, right, but then, you know, you did not have sex with that person, you had sex with a demon. So if you're married and you're dreaming about your husband, si tú estás casado y tú estás soñando con tu marido o tu mujer, no es tu mujer que tú estás soñando, es un demonio, y estás teniendo relaciones con un demonio, y ahí tú abres la puerta, right? Entonces, hay algo que se me olvidó decirte. There's something I forgot to say. I'm going to say now before I forget. Lo voy a decir ahora antes que se me olvide, ¿verdad? When we were talking about the pregnancies in the beginning, okay, cuando estamos hablando al principio de los embarazos, también está el tipo de, a través de magia, cuando, a través de un brujo. When we're talking in the beginning, right, about that, there's magic also involved too, if you do, because then you could be using a witch, right, a warlock, or what they call it in English, as a guy, ¿verdad? Entonces, that witch, that warlock uses, utiliza un demonio. Entonces, you know, eso es como lo que dicen los caballos de misterio que se trepan en uno, you know, and then the demons use him, like, right, they're in him, and that person like goes down and they go up. Entonces la persona que está en él se va para otro lado. Entonces demons come up. When they come up, and si tú vas a tener íntimamente como yo por ejemplo, con un brujo, right, pero it's not him right now, it's gonna be the demon right now. No va a ser él, sino el demonio va a estar ahí. Y tú vas a tener relaciones, and you have relations, you're having sex with the demon, right? With that warlock or witch, right? Intimate. But right now, at that moment, it's not going to be her or him. It's going to be the demon inside, because that person goes away like somewhere else, like as if they go to a different room. Ellos se van como si fueran en otro cuarto, like they go. And that moment when you have intimacy, sometimes hay a veces que tú sabes lo que tú estás haciendo, que te estás acostando con una persona que es de magia, que está haciendo brujería. Sometimes people do know, like, oh, I know, she's a witch, she's a warlock, oh, estoy gonna have it, whatever, it's nothing serious.
¿verdad? Pero entonces, hay a veces cuando sí tú caes embarazada, sí, you know, people do get pregnant, and then this time the baby's gonna be born, like, for real, pero va a ser un hijo no de ese brujo, sino del demonio. And then you gotta get pregnant for real, but the baby is gotta be the demon's baby, right? Why? Because he used the witch or the warlock as like the body. He used it, and then sometimes like there are cases that um, it happens, but babies come like deformed with problems, mental problems and stuff. A veces sucede, pero pasa como que los bebés nacen con problemas mentales y cosas así, because eso no era un acto like normal. That was not a normal act, right? So, entonces, es que yo quiero que tú entiendas que hay un mundo espiritual. I want you to understand there's a spiritual world and everything happens. It's just, hay casos que o sea, no. Entonces, for the American people, esto es algo nuevo. Like, maybe it could be new for you because you're like, what? But yeah, there is cases, you know. But that's just a pointer que I forgot. Entonces, este es algo que te dije, ¿verdad? Porque a mí se me olvidó. Entonces, volvemos para atrás. Imaginación. And so when we are imagining, that's bad, because if you imagining bad stuff, tú sabes, como es como dice la palabra, you know, if your eyes are clean, you know, your body's gotta be clean. Si si tus ojos están limpios, entonces todo tu cuerpo va a estar limpio. But if your eyes dirty, because you're looking at stuff that you shouldn't, then your body's gotta be dirty. Porque si tú estás haciendo cosas ilícitas y tus ojos están sucios, pues entonces tu cuerpo entero está sucio. Because these are your eye gates, these are gates. Estos son puertas que tú abres, right? Entonces, por eso es que la imaginación tiene mucho que ver, ¿verdad? Con los sueños. That's why your imagination has a lot to do with dreams and stuff like that, right? And so we're gonna go, ¿verdad? Entonces para inmundicia, like, right, when you're okay, this we gotta read right now in Bible. And we're gonna go talk about la inmundicia, right? The lustfulness, the dirtiness, like you're just completely dirty. Because right when you do these stuff, like you started, you know, fornicating and you're masturbating, your body is already dirty. Tú sabes, you're dirty. So, and it talks about it, y habla de eso en Leviticus 15, 16, 17. Entonces, habla de esto en Levítico 15, 16 y 17. Y vamos a leerlo en español, ¿verdad? Primero. Vamos a ver de qué. Déjame ver, creo que está al principio aquí. Ay, padre. Déjame ver, aquí está Levítico. Mira aquí, Levítico, déjame ver qué dice aquí, como yo lo apunté. Levítico 15. Levítico 15. Levítico 15, déjame buscar aquí, mírala aquí. Levítico 15, 16, 17. Ok. Ahora sí, dice. Entonces, y el hombre cuando saliere del derramamiento de semen, lavará en aguas toda su carne y será inmundo hasta la tarde. Entonces dice, y toda vestimenta, toda piel, sobre cualquier que hubiere derramado el semen, se lavará con agua y será inmundo hasta la tarde. Right? Entonces, vamos a leer entonces en inglés también y voy a explicar eso, que tiene que ver con los sueños, ¿verdad? Porque yo, antes de estar aquí, yo dije, déjame estudiar un poquito más de fondo en cuestión bíblica para que ustedes puedan entender. And before I found this and I explained like what does it mean, I had to study like, you know, a little bit Bible to like understand what was going on a little bit, like, you know, where does this come from? Around. And we're going to Leviticus 15. Oh, that was quick. Leviticus 15, 16, and 17. And we're going to read. Let me see where it says. Right here. And it says,
Okay, now we're going to 16. And if any man's seed of copulation goes out of him, then he shall wash off all his flesh in the water, and be unclean until the evening. And every garment and every skin worn is the seed of the copulation, shall be washed with water and unclean until the evening. ¿Verdad? What does it mean? Es que cuando tú sueñas, sueño mojado. When you dream with wet dreams of you having intimacy, right? Like you having sex, that's a sin. Automatically, you're dreaming, you have intimate, and you're contaminating your body. Es un pecado. Tú estás soñando que estás teniendo relaciones, te estás sintiendo húmeda, te estás sintiendo caliente, como uno dice, like you're feeling yourself hot and horny. Eso es pecado. That's a sin. Automatically, that is a sin. You're dirty. Your body is dirty. Tú estás sucio, estás contaminado. Y más tú estás derramando un semen that's not natural because you're not doing it natural. You're dreaming, or even if you're masturbating. And si vamos como que hacia una persona cristiana, right, a Christian, and you're like in the altar and stuff, and before, you're dreaming with like things that tú estás soñando cosas que son ilícitas así, pues tú tienes que, por 24 horas, un día entero, tienes que estar afuera y no puedes predicar la palabra ahí porque tú estás haciendo inmundo, o sea, en ese momento you're dirty, en ese momento tú estás sucio, porque si no vas a contaminar el altar, Entonces, y es verdad como que tú dices, what, pero ¿cómo? Pero es que, porque todo es, real, it's real, like the same laws here they have in the spiritual realm, it's the same. En el mundo espiritual, las leyes son igual que aquí, tienen leyes, tienen reglas, right? And this is how we gotta go. ¿Cómo es que ellos entran? Entonces, I'm gonna use my own case, right? So when I used to masturbate, cuando yo me estaba masturbándome, ya llegó un momento que the demon, right, took my right, when I had orgasm. Llegó un momento ahora que el demonio coge ¿verdad? Mi orgasmo, que ¿verdad? Lo húmedo, mojado, cuando yo me vine, right? Y él se lo lleva en el mundo espiritual, él va para un tribunal, entonces in the spiritual realm, he's going to court, he's going to a court in the dark realms to accuse me. Okay, ¿por qué? What does the word say? That the devil's accusing, he's always accusing, before you. So they go, hey, look at Isa, mírate Isa. Yo tengo prueba aquí que ella está haciendo. I have proof that she's doing this and that. Yo tengo prueba que ella está haciendo esto, pero ¿y dónde está la prueba? Look what I collected. Mira lo que yo colecté aquí. Ajá. Eso me da, entonces, look what I collected right here in my hand. Look what I have here. The proof. So that means I can come in. I can come inside her. Yo puedo entrar en ella. Eso me da permiso que yo puedo entrar, ¿verdad? And then right when they have the evidence, they come in me. Pero I don't notice it not until later the changes. Entonces, the bad thing is, once one is in there, they're gonna call the whole buddies. Entonces, lo malo es que una vez que uno está allá adentro, van a llamar otros amiguitos, too. Otros amiguitos, pero, and then, they have different, like, faces. Ellos tienen diferentes facetas también, porque entonces están los sueños de parálisis. And then, let me see if I say it right in English. Dreams of paralysis. When you're, like, paralyzed, right? Entonces, cuando tú sueñas que tú estás paralizada así, you can't move, you can't speak, tú no puedes mover ni hablar, pero you see, tú lo ves, esa identidad que viene encima de ti, and then you see this identity that, it's coming, but he is ugly or she is ugly, o sea, pero feo, like feo ugliness to a whole nother level. Entonces la cosa se ve feo, pero una cosa feo, de otro nivel de feo, de horrible. Right? And entonces, they come through like, from the feet up. O sea, como ellos vienen por los pies para arriba. Por los pies para arriba es que vienen. Entonces, tú lo sabes porque cuando ellos van subiendo, ya tú sabes. You know, because they're climbing, like a regular person. And once they're up here, una vez que está aquí,
Ese es el problema. That's the problem right there. Because they're trying to go inside you, like enter your body, you know? And that's a problem. Eso es un problema porque quieren poseerte y ahí mismo, si, if you're not protected, if you don't have God or anything, they're coming inside. They're coming inside, and that's another phase. Esa es otra faceta que ellos parecen como feo, like ugly, you know, and you're not gonna see them like nice, but and sometimes, right? And then they're on you, and they start to be intimate with you. Y entonces ellos están encima de ti y empiezan a tenerte relaciones contigo. Y tú no puedes hacer nada, tú estás así. You can't do nothing. They start to be intimate with you, and you can't do nothing about it. You can't do nothing about it because you're not in God, you're not praying, you're not doing nothing. You know, we're sinners, we're sinning. Entonces, como cristiano, right, tú tienes que reprender, pero en tu mente vas a tener que hacerlo y ayunar, buscar ayuno. And then, if you're a Christian, then you gotta be prayerful, you gotta be fasting, you know, you gotta be breaking things. You know, you gotta break those ties. And so, even like a normal person, una persona normal que no es cristiana, you have to like pray inside your mind, like in the name of Jesus, en el nombre del Señor Jesús, you know, la sangre de Cristo tiene poder, the blood of Jesus has power, you know, tú tienes que rezar en tu mente y eso se va. Pero lo más malo es que cuando ellos vienen, entonces, that's different phases they have, right? And a lot of people have that kind of dreams, right? They have that kind of dreams. Hay mucha gente ahí que tienen muchos sueños. Así. And so, sorry. Es bien tarde, it's really late. But like it's been a while, so I like to give you this. I'm teaching, right? Entonces, so it's telling you right there. Es importante tu vista y lo que, well, your imagination, lo que tú estás imaginando, porque es importante, ¿verdad? Y entonces, otra cosa que es importante, una vez que tú tienes relación, another thing that's important, when you have an intimacy, like fornicating outside marriage, fornicando, teniendo relaciones, you are building a soul tie. Tú estás creando una atadura en el alma. Y entonces, but you're thinking, estás pensando ahora mismo, ¿y dónde se ve eso en la Biblia? Where, and then if you're thinking right now, like, oh, where does talks about that, like in the Bible, like soul ties, and we are going to head right now. Vamos a meternos ahora mismo. Voy a leer primero en español. I'm gonna first read it in Spanish, and then I'm gonna go to the English one, right? Let me see. Samuel, where are you, Samuel? Ah, qué rápido. Entonces dice Samuel 1, 18, 1 al 3. Déjame ver, Samuel. Okay, hold on. Ok, vamos a ver aquí. Ok, vamos a ver. Samuel 1, 18, 3. Ajá. Y entonces dice, espérate, 18, 3. Ok. So let's go read from the beginning. Vamos a read desde el primer número 1. Así que hubo a cabo de hablar con Saúl el alma de Jonatán, y fue ligada con David y lo amó a Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó en aquel día y no lo dejó volver a su casa de su padre. Hicieron un pacto, Jonatán y David, porque él lo amaba como su alma. So, entonces decía en el versículo 4, dice, y Jonathan se quitó el manto que tenía sobre él y se lo dio a David, otras ropas suyas, hasta la espalda del arco, todo. So right there, tú estás viendo ahí que están hablando de ataduras, pero vamos a leer en el inglés y vamos a continuar. Numbers, where are you? So, oh, here we go, that was quick. Samuel 18, vamos a ver. 18. And it came to, okay, we're going to Samuel 1.
18, 1 through 4. And it says, and it came to pass when he had made an end speaking unto Saul, and the soul of Jonathan was tied with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. And Saul took him that day and wouldn't let him go no more to his home, to his father's house. And then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. Jonathan stripped himself of the robe that was upon him and gave it to David, and his garments, and even his sword, and his bow, and his girdle. Okay, so right there, ahí mismo hay una atadura. But, right there is talking about soul tie, right? But that's a good, healthy one. Pero ahí te está hablando de una atadura buena. Pero you're receiving that, you can still get a soul tie. So, ahí te está diciendo que tú puedes atarte. So, that is biblical right there. So, how you do it through pornography? ¿Cómo es que tú puedes atarte a través de pornografía o a través de una persona? How can you tie yourself through pornography or even with a person? Why? Because when you're watching pornography, right? Whatever you're watching, lo que quiere que tú estás viendo, tú estás atando tu alma a la cosa que está ahí, So, what you're watching, you're going to be tied, your soul's going to be tied to what you're seeing, to the porn. It's going to be tied. You're going to make a soul tie. Igual que hacia una persona. It's the same thing as when it's a person too. Because when it's a person too, you're like tying their soul. Yours and his or hers or whatever. You're tying your soul. You're becoming one. Why? Because en la palabra te dice, ¿sabes? Tu alma y el del se está poniendo uno. And even the word says, tú sabes, if you lay yourself with a prostitute, your body, you will become one with the prostitute. Entonces dice, si te acuestas con una prostituta, tú y ella serán uno. Why? Because you become one with the flesh. The same flesh is one. So, es como que, entonces, this is called soul fragmentation, ¿verdad? Que tu alma, entonces your soul, like a piece of it, is being tied to this one. So, you slept with this person, tú estuviste con este, y vamos para la otra persona que tú estás con el otro, entonces hay un pedazo de tu alma que está atándose. It's like doing some strings, como un hilo, right? Con un hilo. And you're tying yourself. Tú estás atándote, te estás atando. Each and every piece of your soul, you're splitting it up. So, how do you break it? Al final del video, in the end del video, si tú tienes atadura y tú quieres soltarte de estas ataduras, yo voy a hacer una oración o sea que tú vas a repetir. Yo voy a decir esto y tú vas a repetir con nombre, todo exactamente como yo te lo digo. Yo voy a hacerlo en español y en inglés. The end of it, I'm going to do, if whoever wants to be, el que quiere ser libre, whoever wants to be free of soul ties, that you feel like I'm tired and I can't get rid of this person, y no me sale por la sopa, me sale hasta por la sopa, I'm streaming so much of them, like I want to get, that's a soul tie, because that's why it's important que cuando tú te tienes que hacer una liberación, you need a deliverance, and you gotta get a soul tie off, because what's the point of you getting delivered and you still have soul ties to other people, Entonces, at the end of the video, I'm going to do a prayer, and if you're interested in the prayer, you're going to repeat it. You're going to put the name, you're going to say exact what I'm saying, okay? And you got to think of the person's name, every single person, if you have, or whatever. Tú vas a pensar en cada persona cuando yo digo esto, okay? So, and so, estos seres, right? These identities, incubus and succubus, right? And usually they say, dicen siempre que la mujer es Lilith. Entonces they say that the beginning is always Lilith, like the girl, right? But you're like, oh, but that's from, where does it come in the Bible all the way up, ¿verdad? Pero es que es una mentira. It's a lie, because the lie is that she was the first person with, Adam first. La mentira es que ella supuestamente era la primera esposa de Adam, pero es mentira, because she was, porque bien clara la palabra en Isaías
and then it's a lie, because that's what she wants you to believe, and devil wants you to believe, they don't want you to know the truth. Ellos no quieren que esté la verdad. Por eso there's so many religions. They confuse you up. That's the point. Ese es el punto, porque entonces, so vamos a buscarlo. We're gonna find out this and then I'm gonna read it y el español ahora, and I'm gonna explain it. Let me see. I haven't found it here though. Let me see. Let me see first if I have it here. Isaiah, is it? No, I haven't. Oh yeah, I do. I have it right here. Okay, I have the page right here. I'm gonna put this right up right here. I'm gonna save it right there. Vamos a poner ahora a buscar ese, porque como vamos a hablar ahora mismo de Lilith, vamos a buscarlo ahora mismo en ¿qué dice aquí? Isaías 34, 14. Vamos a explicar y hablar un poco de eso, como que ¿qué es lo que tiene que ver ahí? Jeremías, Jonathan. Aquí, Isaías 34, mírala ahí. Oh, it's quick. 34, 10, déjame ver. Esta es Isaías 34:14. Dice: las fieras del desierto se juntaron con jainas, y un satiro llamará a otro. También ahí reposará las aves nocturnas y hallará para su reposo. Entonces, lo que te quiero decir es que hay a veces en otras, como que la Biblia de otros tiempos, sea en el año 2000, de 1960, tiene diferentes versiones. El nombre, la parte a donde dice aves, ahí te puede decir lechuza, o te sale la lamia, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a hablar qué es lo que es eso. Okay, so now we're gonna read the English one right here. I have it right here. So we're gonna go to Isaiah 34. What it says there? 34:14, and it says, the wild beasts of the desert should also meet with the wild beasts of the island, and the satyr shall cry to follow the screech owl, as I also shall rest there and find her self a place of rest. So in other versions of, right, the Bible, depending on maybe 2000 or the from like the 600s or whatever, like it depends, it changes the text into, like, over here as you read, it said, let me find it, it said satyr, right? And other talks about the lamia, or else it talks about some birds, right? And we go like, what is the lamia? Like, what is it? So let's go. I'm going to talk about it, and we're going to go to a little bit of Greek mythology. Vamos a ir un poco de mitología griega, right? Greek mythology. Because if you look for, si ahora mismo tú buscas en Google, lamia, ¿verdad? Eso te va a aparecer una mujer, mitad culebra. It's gonna come up, if you search it up, lamia, it's gonna show up as half woman, half snake. Entonces, that is really familiar, right? Because if we go to Greek mythology, that's like Medusa, right? Todo el mundo sabe quién es Medusa, ¿verdad? Porque Medusa era una persona que antes de serlo, ella era hermosa, una hermosa mujer, que se metió con, bueno, a lo menos en caso de Medusa, right? Ella era bien devota a una diosa y nunca pasó, pero uno de los dioses la violó.
Y entonces la diosa supo y en vez de apoyarla, que, mira, la violó, entonces ella la culpó, la trajo un castigo maldito y ese era convertirla como en una medusa que yo creo que le dicen gorgona, right? ¿Verdad? Entonces, if we go to Greek mythology, right, and you think of it like of a woman and a snake, you think of Medusa, right? And I think in English it's Gorgon, something like that. I don't know, pero it's Medusa. And then, like, if we think about her story, we think about Medusa's story, she was with a god, and it wasn't even because she wanted, because she was always faithful to the goddess and in the temple and everything, but she got raped. She got raped. Ella la violaron, and then the goddess was so mad, and instead of like giving her like shelter and like, hey, everything's gonna be fine, she turned her back and she cursed her. She cursed her to become this half snake and half woman. ¿Verdad? Pero entonces, si vamos para la Lamia, if we go back to the Lamia, right, it taught that her legend is a woman who ate babies. Who ate babies, because in her case, that was, at the time, the Lamia was beautiful woman. She was the queen, and she was with someone intimate, and that person had a wife, and the wife said, you know what? Forced her to eat their kids. And she was so, mad, the wife, que she cursed her to become this hideous monster, and that had no sleep and was like half snake and half woman. Entonces, en el tiempo de la Lamia, right, era una mujer y culebra, pero en el tiempo de ella era maldita porque estaba íntimamente con un hombre. Para ese tiempo ella era una reina. Entonces, ella tuvo íntimamente con alguien, tuvo hijos con esa persona. La mujer de él se enteró y la obligó a comerse sus propios hijos. Y ella se sintió tan enfogonada, tan triste, tan deprimida, que ella la maldijo. La mujer de él lo maldijo. Y entonces, cuando lo maldijo, lo convirtió en un monstruo. Y cuando lo convirtió en un monstruo, la convirtió en mitad culebra, mitad mujer. Right? Pero entonces, ahí es que entonces cambia un ser que nocturno, de noche, que no duerme. Entonces, right now, right, she turns into this hideous monster, but in the nighttime, right? Entonces, si vamos a ver como que en ese tiempo, right, and we look at Greek mythology, estamos hablando todavía de mitología griega, vemos que ellos son seductoras, like the Sarah, son siempre van a buscarle el hombre o la mujer, y a lo menos en cuestión de Medusa, ella te seducía, o sea, con su cuerpo hermoso, porque era hermosísima, hasta que miraba los ojos. If we're going to Greek mythology, to Medusa, she was a very beautiful woman, even as a snake, and the only thing, when you look at her eyes, she was seduced you, right? And when you look at her eyes, forget about it, buddy. You're a cement. Pero entonces, la historia de la Lamia is that she turned to this hideous monster, and she could take her eyes out to rest a little bit. She would take her eyes out because she had, like, she couldn't sleep, like, never. Entonces, como ella estaba that's the story of the Lamia, right? The one that devoured kids, as that's Greek mythology back there. But how does it compare to like a succubus? ¿Cómo se compara con un incubo, un súcubo? Porque es que provienen de vampiros, de familia de vampiros. They come from vampires, because entonces, en la maldición que le hicieron, right, and the curse they put upon her, she needed to have intimacy with men or women, whatever, to, she would suck her blood or have a sexual appetite. They'll have a sexual appetite, and she would take the semen, or, of the woman, she would, to the climax.
Entonces, en estos tiempos, ¿verdad? Griegos, ella, ¿con qué se parece ¿verdad? Un vampiro? Porque ellos provienen de familias de vampiros. Porque, ¿verdad? Ellos chupaban sangre a sus víctimas y también tuvieron intimidad. Íntimamente necesitaban estar íntimamente para obtener su energía, with energy. Necesitaba esa energía, entonces eso se parece a un incubo, un súcubo. Entonces, cuando yo estaba en el mundo y yo estaba haciendo eso, que yo estaba viendo, yo estaba masturbando, que yo estaba íntimamente con alguien, yo todo estaba bien. When I was sleeping with somebody, like this is me in the world, not now. This is me in the world. When I was sleeping with someone, when I had someone over my house, nothing happened. Everything was cool in the nighttime. You know, you don't feel nothing, no demonic activity or nothing. Pero, but once I was alone, that was a whole different story. Whole different story. Entonces, yo cuando entonces estaba con alguien íntimamente para ese tiempo, esa persona venía, yo estaba en mi casa, pues se quedaba todo normal, tú no sentías actividad demoníaca ni nada porque estoy haciendo algo mal. Pero if I were to get something serious, si yo quería tener una relación en serio, ahí entonces es un problema. Because it got to a point that ellos se creen que era mi marido. You know, he thought, you know, she's my woman. He thought that I was his woman, and I remember seeing him like always like, no, no one's gonna get near you because you're mine. O sea, nadie te va a acercar a ti porque tú eres mío. Salían hasta por los sueños. And I'm like, what the heck? And I couldn't be happy. Like, I couldn't have a normal relationship because, you know, I was married to an identity already, right? Without knowing it. Sin saberlo, que yo estaba casada yo con un demonio, ¿verdad? Entonces, y yo entonces, yo decía, entonces, esto es algo que te cambia porque entonces mientras más tú estás en eso, más tú estás teniendo relaciones con estos seres, when you keep having relations, like having sex, wet dreams with this identity, and you keep and you keep and you keep it, it gets to a point, right, that you physically are gonna change to like a different person. Entonces, va a llegar un momento que tú vas a cambiar como persona. And this is the way I was when I was in the world. Y esto aquí que, you know, I love you guys so much. Yo siempre voy a decir la verdad, and I do not hide who I am, right? And stuff. So, esto es lo que hay. I was a person, right, that I would consider myself to be like a succubus. Like a succubus. Yo me considero como un súcubo en ese tiempo. Yo decía, when I was intimate with someone, it wasn't enough. It wasn't enough. It wasn't enough. It was like I needed some energy. Like I needed that energy. And I'm not talking about you. Entonces yo estaba íntimo y yo podía estar en ese tiempo, ¿verdad? Yo, you know, I was wrong. Una noche entera y yo estaba todavía, I was still hungry. Entonces yo podía estar sedienta, todavía sedienta, y que yo tenía este apetito sexual como que no me llenaba. Entonces, going back to the English one, they got to a point, right, that when I was intimate, it was completely different. Like I was changed 100%. Like I could last the whole night, right, during that time, and it would not be enough. It would not be enough. I was still hungry. I was still thirsty. I'm not talking about to drink. I'm talking about thirsty. Y tú como persona, hombre o mujer or whatever, que estás íntimo con una persona, you have to take a break because you're like, I'm tired. But it was just something inside me that I need to feed, ¿verdad? Pero sin saber, without knowing that, you know, that's what's going on. And I didn't feel full. I was always like, you know, what is going on with this person? Like, he can't last, you know? But it's normal. You're human. You have to stop. You know, there is a point. Pero eso, it keeps changing my form. So when I was into it, I was changed drastically, like changed. Entonces, yo cambiaba totalmente. Entonces, that's what I'm saying, que mientras más, when more you're doing this weird connection thing, like being intimate, the more you're starting to change for the lustfulness,
lustfulness, and you start, and then you have this appetite, but it's not you, it's a demon that's thirsty one. That, there's different types of demons. Hay diferentes demonios de la sexualidad. Entonces, there's demons that could shapeshift, right? They're masquerade, esos son que usan también, los demonios se pueden cambiar de apariencia y de persona, ¿verdad? Que esos son los, como yo digo, los demonios ¿verdad? Que se pueden transformar con diferentes máscaras de personas que se hacen pasar, incluso se pueden utilizar el mismo hombre como mujer, cuestión, el mismo sexo, como se dice, hermafrodita. They could change also to hermaphrodite, but it's like woman and a guy, like at the same time. They can do this, because una vez que tú abres la puerta, your imagination is what you like is what's gonna happen. And esto lleva tan profundo, this goes so more profound, that it gets to a point that if you're a Christian, for example, si tú eres un cristiano, right? Este pasó un caso, this happened to a case of some other person I follow, right? And I want to share with you this case for you to know, like, how real it is. Esto pasó un caso con otra persona, pero yo voy a compartirlo con ustedes. Entonces había este chamaquito, 3 muchachos que estaban, que eran cristianos, 3 guys that were Christian, right? Y los 3, they were thinking and dreaming with women having intimacy, y que estaban teniendo relaciones, pero esta cambia diferente porque es porque alguien quiere llamarlo. Entonces, these guys were dreaming with women. Each one had a different one. Each one had one that was blonde, one that was redhead, and one was black. Cada uno tenía uno diferente. Uno pelirroja, uno que sé yo, rubia y una negra. Each one different shape and size. Entonces, even before, when he was at his house, each one, they would call her. La llamaban como que, ay, ojalá que esta venga de nuevo a mi sueño. And then that's different, because you're having intimacy with something that's not here from this world. That's something different, because you're already knowing. Pero it gets to a point, va a llegar un momento que lo que tú estás teniendo relaciones in the dream world se va a manifestar aquí. So it's going to be to a point that what you're seeing in dreams is going to manifest here in the natural. You're like, what? It's going to manifest in the natural, because the devil works like that. That's his, he wants to trap you, to lie, for you to fall for it. So cuando tú ves la mujer que te gusta, vida real, you're not going to let her go. When you see the woman that you see in your dreams for real in the physical, you're not going to let her go. Pero ahí entonces te descarrilaste, because that wasn't the person for you. God has someone for you, right? Pero everything happens. Everything that happens in the spirit world happens here. Or first it will happen over there and then it happens here. But this is not a lie, I want you guys to wake up. Like, esto no es mentira. Entonces, so, estos seres are so strong, son bien fuertes para uno sacar las ataduras, because during your dreams, en tus pensamientos, en los sueños, es que ellos te siguen atando. And when you see yourself like me, right, I was completely different person, completely different. And toda persona que me conoce a mí te puede decir como yo era antes. Like, every person who knows me, how I was, they knew, like, now, like, this Isa is so different. Like, she was not that person. Ella viene con una persona, Isa, yo la conozco, y ella no era así, totalmente cambiado, because Jesus Christ changes when I give my heart and stuff, So if you want to be free, you gotta do a deliverance, but it's gonna cost you a price. Si tú quieres ser libre, te va a costar un precio, porque tú tienes que entregar tu vida a Cristo. You have to give your life, you have to pay a price. Pero I'm free, estoy libre y feliz, and the person I am now is completely different, and I care about you guys, y por eso yo estoy aquí. That's why, I'm right here, and I work today, like, all day. I'm doing this because I care about you, and I want you to know about this. Yo quiero que tú entiendas, que tú sepas de esto, porque la iglesia no habla de estas cosas. Entonces, en mi caso, todo pasó de verdad, de que tuvieron intimidad conmigo de verdad, de que yo estaba paralizado de verdad. Entonces,
everything happened to me like for real, because I felt it in dreams, I felt it in the reality, I saw them in the physical. Everything that rarely happens to people happened to me. Like, there's some people that went through the same thing as me. They're like, how come I don't go through? But God is good to you. Praise God for that. That you didn't go through the things I went through, although you're doing the same thing. God has a purpose for everybody. Sometimes, through pain, He calls you. A veces, Dios es misterioso, porque a veces del dolor, Él te llama, Y en mi caso fue así. And the thing is, I forgot to say a small detail. When I was like 18, 19 years old, I was raped. Cuando yo tenía 18, 19 años de edad, a mí me violaron. Y ese fue mi cambio. And that was my change. Because since I got raped, como a mí me violaron, yo cambié totalmente mi forma de ser, to a cold woman, to a dominant woman, and no one took possession of me, and whatever I wanted I got. Entonces lo que yo quería yo tenía, no importaba si tú eres un hombre casado, soltera, cristiano, tú caías. It didn't matter. I had a power through my eyes, con mis ojos, que si mis ojos estaban en tu vista, my eyes, y me gustaba, being let it be man, single, married, or Christian, you would fall, because I had something in my eyes that made you fall, like, without knowing, sin yo saber esto. Porque recuérdate que yo aprendí muchas cosas que es lo que estaba controlándome cuando partes, ¿verdad? Cuando el pastor mío estaba hablando de una mujer, y yo me quedé como que, ¿cómo es esto? Esa era mi característica. When my pastor was talking about some woman, and I was like, oh, well, that's funny. Yeah, that's my character, like the way I was before. I didn't know. So, entonces yo te lo voy a decir aquí. And then the person que influencia me tenía a mí era Jezabel. It was Jezebel influence, like highly sexual. Por eso es que ella es una maestra. She's a teacher. That's why, like, if we go to the realm, it's Jezebel. It goes, and then the other bottom one would be Lilith, and then the demons like Incubus and Succubus thing, will be lower. She's the teacher, y entonces te habla, like, during the Bible thing, like in Kings and stuff, they talk about a woman, how she's cold and everything, but not until Revelations that they tell her that she's a fornicator, that she's a teacher. ¿Tú me entiendes? Entonces, en Revelaciones ahí te dice que ella era fornicaria, que ella le gustaba el sexo, que ella es una maestra haciendo cosas ilícitas, right? So, entonces, si vamos para la buen dominicana de República Dominicana, if we think about like Dominican Republic, like, oh, who could be Jezebel? Well, Santa Marta dominadora, because si tú piensas como ella es, Santa Marta domina, tiene control, and that's like, she has the same character of Jezebel, because in each and every religion there's a Jezebel with a different name, pero entonces, when I got raped, right, like, and the thing is, this is what I'm gonna tell you, cuando a mí me violaron, yo lo vi en una revelación. Yo lo vi que él era blanco y era en un sofá. And then this happened like in a dream that I saw before happening, like in a vision. I remember getting raped in the sofa and the person was white. Entonces, yo vi esta visión que me violaban en un sofá y un muchacho blanco. Pero en vida real, in the real life, I got raped in a couch, en un sofá, y el hombre era blanco. The guy was white. So, I saw it before it happened. Entonces, when that happened to me, cuando eso me pasó, es que algo pagó, like something shut off, like a light, like I saw a light turned off, like my candle was off, like off, just gone. Like, I just stopped having feeling. Dejé de sentir dolor, dejé de no sentir nada, no sentía nada. Yo solo me convertí en una mujer fría. Like, I started to be really cold to people and not caring about nothing, not feeling, like my feelings died. My feelings died.
So that's why I was. Por eso era que yo estaba buscando como que íntimamente cosas. Buscando un amor. I was looking for some love. Que outside. You know, to feel this gap that I felt like this empty gap. A sentirme, tú sabes, amada por un momento, ¿verdad? Y si no estaba masturbándome, pero dejaba puertas. I kept opening doors. You know, doors. And, you know, that's why some people through rape too, a veces por violación, molestation, que te están tocando también sexual assault, you know, they can come in too, because, you know, everything, you know, it's not a fair game, you know, todo no es, nada es suerte porque el diablo juega sucio, you know. Y entonces, cuando yo buscaba ayuda para los cristianos, por alguna forma yo buscaba ayuda, and then it got to a point that I was looking for help to Christian people, and they were with the dresses all the way down to the bottom. They had no makeup, no hair painted or nothing, and they had the ponytail up in the thing, and no earrings and no nothing like. Entonces, estas personas que yo iba a buscar ayuda, ¿verdad? Unos cristianos que tenían moños, falda hasta abajo, tenía su Biblia, no tenía maquillaje ni el pelo pintado ahí, súper pentecostal, and then they were super Christian, super religious, and then they were healing, they were praying for the sick, but cuando yo dije, ellos oraban para los enfermos, está bien, pero cuando yo dije, when I said, ay, Dios mío, voy a correr ya mismo. I said, mira, yo necesito ayuda, like, I need your help. Something's going on, algo está pasándome, y como que no me explico, you know, por favor, ayúdame. And then when I explained it, and this was happening to me, and I don't know, like, this happened to me, not to you, not to everybody else that, you know, I have heard, like, a testimony, never heard of that. So that was makes me something. Entonces era porque yo venía un demonio y él era grande, pero grande, y él tenía una armadura y él me volcaba para matarme, like, y me daba, you know, me daba, y yo estaba muriendo físicamente, you know, muerta. Y yo no podía respirar, y yo decía, Jesús, y eso como que me soltaba. And so, okay, so I look, like I said, I was looking out for a really truly Christian with the like the skirt all the way down to her knees, all the way down, with no makeup, no nails, with a bun on her head, right? And I was like, I need help, something's going on to my house that I can't explain it. And I told her, I'm seeing this huge demon, and he's choking me, like, he is choking me, he has me, and he's like hitting me, like, you know, I'm getting beat. And she was like, y ella lo que me dijo fue, no, you gotta look for help, you gotta look for mental help, tú necesitas ayuda psicológica, you gotta go to a doctor, tienes que ir para un doctor. And I'm like, I was so shocked. I'm like, a hospital? Sí, tú tienes que ver un doctor para que te ayude en eso. And I'm like, and ever since then, I just didn't believe in Christians. I'm like, I'm not gonna be a Christian. Yo no voy a ser cristiana, ¿para qué? Para eso, si es una cobarde. You know, and I'm like dying. La cosa es que I was dying, like, for real, because it got to a point that, you know, he's choking me, you know. And I remember calling Jesus, and all suddenly, he let go. Pero that's my story, you know. It's my story. Yo quiero que tú sepas que hay poder para romper y todo eso. So, and if you right now you have a soul tie that you're trying to break this off, vamos a empezar ahora, okay? And I want you to know that, you know, everything I said, todo lo que yo dije aquí, eso es verdad. Esto es mi testimonio. You know, yo soy libre de los espíritus Incubó y Súcubo, right? Porque ellos también vienen, entonces, even as a Christian, ellos vienen por cierto tiempo, ¿verdad?
And this I'm gonna tell you, if you're dreaming with things like this, right, like I was, right, stop it automatically. Al momento que tú sueñas, levántate al guerra espiritual, al guerra, cancela, 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 cancela. Pero no permite, no pase un día así, como si nada. No, porque si no tú estás aceptando. So, right, right, if you having dreams like this, right, you gotta wake up, you gotta go on welfare, like on like war. You gotta cancel, 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 cancel everything down. You don't want nothing, because if you pass like nothing happened, then it's gotta happen. It's gotta happen. You open doors. It's so important, right? So right now we gotta do a prayer. Vamos a orar. If you want to be free, I think first I'm gonna do it in Spanish. Let me see what I have here. Okay. Vamos a hacer esto en inglés. I'm first gonna do it in English, right? If you want to be free from the soul ties you feel like, oh, I have a soul tie and I need to be free from it. I don't know how to. Well, right now I'm going to tell you, and you got to repeat what I'm going to say. So, te voy a decir esta hora en el español. Primero voy a hacerlo en inglés, right? Una vez después lo hago en español. Si tú quieres ser libre de las ataduras que tú sientes, right? Este es el momento para tú repetir lo que yo voy a decir, ¿ok? Y en voz alta. Okay, so right now we're going to start to pray. I want you to think of the person's name, hombre o mujer. Quiero que tú tengas en mente como que la persona que tú dices, okay, esta es la persona, this is the person, right? So, vamos a ir, first we gotta go, voy a empezar primero con el inglés, right? First I'm going to start on the English one. And you gotta say this in loud voice, okay? Say, before I start, forgiveness is an open door. And you gotta forgive. You gotta forgive. Entonces, cuando tú no perdonas, eso es una puerta abierta. Es importante perdonar al prójimo, las personas que te hicieron daño. Porque así como Jesús lo hizo, te perdonó. Si tú no perdonas, Él no te perdona tampoco. So, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar primero el inglés. En voz alta va a decir, I forgive. Then say the person's name, right? Say the name, the person's right now. I release. Say the person's name. Them from the harm they caused me. Okay? Entonces, and I let go, and I want, and you gotta say the person's name right now. Say the person's name. And I release them from the harm it caused me. I get to go, and I am not carry this anymore. Okay? Okay, so now it says, I get to go and I don't want to carry this no more. This bondage no more. I don't want to carry this bondage no more. I don't want to carry this bondage no more. I break the unhealthy soul tie of, and you're going to say his or her name right now. I break an unhealthy soul tie between me, and you got to say the person's name right now, him or her, whatever it is. I send back any part of their soul that I have kept. I take back to myself any part of me they have kept. God, please wash me of the connection and restore my connection with you in this area of my soul tie. Okay? If you said this prayer, there's powerful things breaking, because I remember mine when I started to pray and break soul ties. You gotta feel free, you gotta feel it in you. Tú vas a sentirte bien, you gotta feel good after this, okay? And if you feel like, just go back and listen to it, if you whatever times you need. But what I did is I used up everyone else that I was intimate with, and every person's name right there, to break every soul tie. So, right? Y vamos a ir para el español. Ok, yo lo tengo escrito en inglés, pero voy a decirlo en español. So, ahora mismo, si tú quieres romper ataduras aquí, ahora mismo vas a repetir lo que voy a decir en voz alta y vas a decir el nombre de él o ella, ok? Y vas a repetir esto. Yo perdono. Y vas a decir el nombre de fulano o fulana. Yo liberto. Vas a decir el nombre de él y ella. Del dolor que ellos me causaron.
y yo dejo ir, le dices el nombre de la persona, yo los liberto del dolor que ellos me causaron. Y yo no quiero cargar este bondaje más nada. No los quiero cargar. Yo rompo todo atadura. Y dice el nombre de la persona, él o ella. Entonces dice, yo rompo la atadura entre yo y di la persona, el nombre de la persona. Y yo envío cualquier parte que yo tengo de atadura, de alma, que yo tengo, que yo ha guardado, y lo devuelvo para atrás. Y yo cojo lo que a mí me pertenece. Yo cojo de vuelta mi alma de vuelta. Y cualquier parte que yo he obtenido, que yo he guardado para mí, por favor, Dios, lávame de la conexión que yo tengo. Rómpeme la conexión que yo tengo, y restaura mi conexión contigo en esta área de mi atadura. Si tú hiciste esto, tú vas a sentir una liberación poderosa con las ataduras de las personas, ¿verdad? Porque así cuando yo hice el mío, con todas las personas con quien estuve íntimamente, eso me ayudó a mí un montón. It helped me a lot. Me ayudó a mí un montón. So, espero que esto te haya ayudado y me cuenten después que si has sentido un cambio, porque los cambios sí a mí se me hicieron rápido. Yo noté la diferencia rápido en una persona que estaba pensando que no podía sacarle de mi mente, incluso, y esas son ataduras porque tú estás pensando en personas, you know. So, hasta aquí llegamos. Shalom. Espero que esto ha sido de mucha bendición. I hope that this was really helpful for you, right? And my testimony here with it, right? So my testimony is a powerful testimony that I really get attacked a lot. Entonces, este testimonio es fuerte porque yo estoy atacado muchísimo por aquí, muchísimo. Why? Because I was free from that. I had it during dreams, en mis sueños. I had it in the physical. Yo tenía, ¿verdad? En la natural. And it also was attacked. Like, physically, I could feel the person intimate. Y también en sueños. And also I was raped for real. And by demons. I was like a demon's play toy. Yo era como juguete de los nenes. Juguete para los demonios. Literal. You know. Y por eso es cuando la gente ve mi testimonio, es algo como que powerful. Like, you know, I get a lot of backlash. O sea, yo tengo mucha gente positiva también, pero yo no estoy enfocada en esas personas, sino en Cristo únicamente, que me llamó. So, this is what makes me different. Esto es lo que me hace ver a mí diferente, porque hay cosas que a ustedes le pasan solamente en sueños. Y a mí fue más profundo, and I was more deeper because I was more tired por 16 años, you know. Estos son serios. Look for freedom, en una liberación. Porque para salirte de esto se necesita. So, I'm gonna go to bed. Shalom. Los amo. Espero los comentarios ahí. Like, subscribe. Ahora, now as a Christian, yo le pedí como una revelación, como que a Dios me decía, God, I'm gonna do this video, like, give me a new revelation, like something. Dame una revelación. Y él me lo dio. And then, esto es lo que te quiero decirte, que en mi revelación yo vi una mujer, ¿verdad? Pero entonces la mujer era obviamente el Súcubo de Súcubo, y ella, o sea, el color de piel era diferente porque era rojo. La puedo ver con unos tacos, like, in the vision I saw her like red, and she had high heels, black, negro, ¿verdad? Tacos negros, y she had this part right here open, like her like underwear part was open, and then so como like if you think of it, right, there's sexual spirits like lustful, and la cosa es que from the lamia, like I said, right,
it's a snake, right? And snakes, they like to coil the prey. Entonces, ¿qué diferencia? You know, it's like, they're like snakes. Ellos son como que culebra porque ellos son, una vez que tienen una persona, quieren seducirte y obtenerte, amarrarte. Y eso mismo hace una culebra. Una culebra te ata. You know, cuando está buscando una persona ahí mismo, como que tiene alguien, te aprieta para matarte, you know. And that's the same thing como son los incubos, porque ellos quieren matarte. Es como si fuera una culebra, porque tú te atas. They're like snakes, because you get tied and you can't escape. Y yo voy a poner fotos, I'm gonna put pictures, right, of the way I saw it, como que yo lo vi, and then, right, and my number one picture. Entonces la foto como que principal es un hombre y una mujer, pero es que yo soy rubia, right, and he was dark, you know, dark hair. So I wanted to put like example like myself, ¿verdad? Pero esta foto que yo vi es como que lo que yo vi. Entonces en la revelación, pues yo me di cuenta que entonces ella es una mujer que se viste sexy, sensual. In the vision, I remember she's a woman that dresses sexually, really sexy, really provocative, like bien provocativa. Cosas que son apretaditos, chiquititos, or like, you know. Así, you know, when a guy, cuando un hombre está teniendo intimidad soñando con esto, es que él es la mujer, Incubó, perdón, Súcubo, Súcubo and Succubus, ¿verdad? And they're the one on top, and they have relations with the man. Y ellos tienen relaciones con el hombre. Y tú literal vas a ver una mujer encima de ti. Porque ha sucedido aquí en testimonios que me han dado personas. It has happened with people commenting on my own video. And yo te doy el consejo. I talk to you and I give you the advice. You take it or you leave it. Tú lo coges o lo dejas, ¿verdad? Y yo te digo que lo que tienes que hacer. But, you know, I have pictures, I have pictures for you to see like what I saw, and, you know, so you can understand. And I'm going to put it men and girl. Yo lo voy a poner como hombre y como mujer, las dos, para que ustedes puedan ver y entender. Pero va a haber una foto principal de los dos, como el Súcubo y el Incubus. The Incubus and Succubus gotta be together. And then después, the person I put like in the black hair is the one that I saw. Y entonces eso es lo que te voy a poner más o menos como que buscando yo una imagen, algo parecido a lo que yo vi. So what the other images are of the guy with long hair is images like what I saw and like the most I could compare to what I saw, you know. So espero que te guste, espero que ha sido mucho de educación, like educational, ¿verdad? Para edificarte también de esto, porque mucha gente no habla de estas cosas. Y a lo menos yo lo viví, I lived it. So I don't want you to live it. Shalom family.